Fala, galerinha. Tranquilidade. Opa. Já envia. Okay, Sheriff. Here they are. Tell the Marshal this ain't how we do things here. But I'll oblige him this once. All right. Let's see what we got. Olha, vamos escolher. Who's it gonna be? Escolher, né? Claro, né? Okay, you head through there. I'm gonna need your details. You aren't going anywhere, and neither am I. Take the time and get this right. From what I hear, you ain't leaving us anytime soon. Não, tá louco, 40 anos. Não, 28. We're gonna need a fair record of you. Tell me everything except that you're innocent. I'd find that hard to believe. Quite a record we'll have on you. You're lucky you were caught, you know. The way the town feels about what happened, you were likely to be shot. It's a process, all right, but a necessary one. How you doing with that? Okay, then. Yep.
outra penteada. Tinha que ter desse aqui, mas sem ser liso, nem encaracolado. Assim, ó. Tá bom. Aí, ó, deixa essa aqui, ó. Deixa essa. Compleição. Pô. Não tem sardas não. Pinta, não, pinta bem. E essa aqui, vamos lá. Boa, essa aqui. Pode pá, velho. Não atribuir. Não precisa de fôlego, não. Coisa da morte e vida. Fine. Go and get your picture took. Hold up your fingers. Hold it. Cabuloso. Vamos lá ver, né? O multiplayer.
Fire, mundo aberto, Red Dead Redemption 2. Espero que supere o GTA. Já superei, pra mim já superou. Questão de história, apesar que é completamente diferente, né? Então. Jackson! Officer Jackson, move those prisoners! Officer Benton! Kitchens aid staff! Officer Townsend, those rocks ain't gonna break themselves. What are you standing there for? Get moving! What are you looking at? Go on, get moving! You with the hammer? And you'll do. We need to perform a work detail out in roads. Come on, get in. Open the gate. Open the gate. Come on, Milliken. Yeah. I tell you what, old Jameson is a wretched, sour old bastard, and no mistake. You lot stay calm in there. You aren't saying nothing. Well, you are now. Shut up. You know, my wife has acquired ideas significantly above her station. She's been reading too many goddamn books. Personally, I'm against education. Of women, I mean. And men, I guess. Unnecessary. Doesn't add much to the world. Education. Caraca, velho. Good day, gentlemen. Oh. Don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your names? Jenkins. My Milliken. God. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken. Throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Let them out. Now, please. Okay. Okay. You all run away. Aside from you. Try to stay out of trouble. This is a stroke of good fortune for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Ó, ganhou good bad. Mr. Wayne, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. And you did it fantastically well. Good day, gentlemen. Now, sir, how about you pick up these guns and we move out? My mistress is waiting for us. Dong, dong. Come along. And you better get on this horse. Cabuloso. Ó. Pangaré desnutrida. O nome do cavalo que eu pego. They haven't got far to ride. Yeah, I waited some weeks. A while longer. There will be plenty of time for adventures. Now, if you follow me, please. Ready? Wonderful. I hope you'll forgive the secrecy. My employer particularly values discretion. My name is Mr. Horley, by the way. 6 months at Sisika Penitentiary. Awaiting a hanging for a murder you did not commit. Must have felt a whole Cabuloso lot demais, longer, velho. my Eu acho que friend. não. You still seem strong, though. I mean, doesn't look Cara, like pra breaking all viagem de those longa locks distância, left mano. you entirely broken. In Eu body faço or isso. spirit. Coloca I hope touch I'm aqui e segura o right X. about that. Rounding you folks up and those sham trials. They É were a sozinho. disgrace. Made a mockery of the rule of Eu só law. aprecio o jogo. Still can't quite believe they got away with it.
There's others convicted when you were. Came out breathing fire. Maybe you're like that too. Guess we'll see. Or maybe you just want to put it all behind you, forget you were in there at all. That would be fine, of course. You're just up here. There's the camp. Get your horse. Ah, chegou, atirou. Mais um pouquinho, ó. Pouca vaga aqui, né? I'll wait. Bonitinho. A roupa de prisioneiro cabulosa. This way. She's anxious to meet you. Madam, we're back. Hello. Jessica Leclerc, how do you do? What did you tell him? Nothing, as we discussed. Thank you, Hawley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of 3 men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners? Hawley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little Triste. refreshment. Hoje até aparece, né? This way. You'll find a change of clothes in there, alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. Fala, Leona! Ó, agora vamos pôr os trajes. Não, meu chapéu é esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui, mais branquinho. Tem que ser uma roupa diferente do casaco. Camisa. É a preta. E vem aqui no colete e põe ele claro. Aí, ó. Nossa, atualização do Fortnite. Suspensório. Sai fora. Não tem nenhum casaco. Coldre. Calça. Essa aqui, né? As botas. Bota preta. Aí, ó. Pronto. Sim. Pronto. That looks more comfortable. Hawley, He's escravo. you're very good health. I suppose it beats dying, hmm? Mrs. Leclerc's husband was murdered by one of his business partners. And É I intend to presidiário. find out which one. Ele era Or rather, I presidiário. intend for you to find out. Foi preso por And kill them. You're the only injustamente. person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. See, you walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets, this was their mistake. You were rounded up and sentenced to death
All because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are. The people who run Blackwater. Mr. Blackwater, né? Jeremiah Tem que ser Shaw, Blackwater, né? banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife, society patroness, lover of the arts, crook, and my former best friend. Teddy Brown, her disgraced brother, outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet. Get back to work. Whatever your work may be, I don't judge. Não, You não, wanna tem que rob? assistir, filho, não adianta. You want to save innocent folk? Fica aí segurando, Do that não as tem well. como, velho. É But foda. you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. Eles não falam, né, os I look personagens. forward to rewarding you for killing those who made me a widow. My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Goodbye, for now. Goodbye, for now. Then Hawley, go introduce him to nice Mr. Cripps. I think you'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you, better than most of his ilk. Cripps, get up. Hello, partner. Harley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. J.B. Cripps at your service. We'll pay to get your camp established. Mrs. Leclerc is a generous benefactor. And, where are we headed? Campanha cabulosa demais, gente. Lógico que não. Eu só posso ter um aqui. Oh, sir. While Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk, then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. Hangarés no trailer é foda. Ah, cara, o PS5 vai sair, velho. Só que, tipo, pra mim, eu acho que só em 2020 pra lá. Não, sair antes melhor ainda. Vamos uma passada aqui porque Clarinho tá com o fôlego bem mais abaixo. Acostumado no multiplayer. Multiplayer não. Na campanha. Sempre pau no cavalo e no canto. Vamos pôr uma câmera aqui, né? Aí, ó. Essas câmeras é muito cabulosa, velho. Olha a música.
queria saber se isso acontece bem antes do irmão do... depois da campanha ou é antes? Tem que ver as construções da cidade. Lá você vai ver se acontece o online depois, se quiser, ou antes. Porque seria muito louco, imagina você fazer uma missão junto com o John Marston, com o Arthur. Deixa eu pegar o... A gente vê aqueles carinha também. Ele não fala, velho. Quero ver agora. Hello. You must be Harley's friend. He's one of us. E esse carinha também conhece todo mundo, velho. We're a discouraged man. I'm very discouraged. Disappointed Alden, that's me. Anyway, it's a pleasure to make your acquaintance. I find your reticence charming. Real charming. By the way, I heard you might want to earn a little money. Well, some gentlemen have been robbing our stages, and they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up at Blue Water Marsh. See what you can do, okay? Eu creio que sim, Here, não. by the way, Afinidade com o cavalo. a catalog, the latest issue. Just came into this armpit from a land more civilized. And if all works out, well, my colleagues and I move around these stations as needed. And all of us are very discouraged. We will all help a fellow sufferer with pertinent information. Good afternoon, sir. Ele me deu um catálogo. Catálogo de bolsa. Só que tipo, ó, dinheiro lá, ó, zero. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Coito, tônico, nada. Nada. Vamos ver se eu vi fino. Ali, ó. Hangaré desnutrida é foda. As armas, ela tem uma pistola e uma carabina de repetição e 200 munição. Um laço. Opa! Vamos que vamos, lá até 2. Bayonno. A câmera lenta, vou falar pra você. Não tem lógica, Leonardo. Eles não vão trocar. Por isso que eu falo, entendeu? Perigoso a PlayStation fazer isso por causa do One X, né? Porque ele tá melhor que o Pro. Aqui agora o PlayStation já fala no PlayStation, cara. Porque a questão também é dinheiro, né? Se tivesse dinheiro, eu comprava os dois. Resolve o problema. Fácil.
tem lógica não. Tem cobra aqui, velho. Se for picado aqui uma hora dessa, que não tem risco aí não. Ah, funciona. Vou ter que meter bala dos caras. Deixa eu ver aqui. É mesmo, o mapa não vê. Tá, filho, liberadão. Geral. Vamos lá, Assassin's Creed. É ruim, mete fogo. Caramba, eu vou matar esse cara aí. Ó, isso que o cara nem viu, hein? Oi, moço. Tudo bem com você? Opa, já descobriram. Opa! Okay. You're good. You're real good, friend. Good God! Here, take this. It's a map. Just be kind. Don't kill me, please. Peguei o mapa. Eu ganhei. Ó, olha pra você ver, olha pra você ver. Eu ganhei experiência, coragem. Peguei o mapa, roupei ele. E matei ele. Vamos fazer a coleta. Que isso, Leonardo? Eu sou um iniciante de assassino. Ô, mano, o cara tá dentro da água, velho. Ah, eu vou ali buscar, velho. Não é ver essa não, velho. Ó, já tô com $1. Que isso, e $1 nesse jogo aqui. Sem testemunha, né? Com certeza. Como sempre. 8 centavos, é brincadeira, esses bandidos pobres aqui. Tem dinheiro. Vou pegar a bolsa aqui pra ver o que ele tem de bom aqui. Ah, filho, aqui ó. Chama um desnutrido aí.
Ah, pera aí, investigamos um acampamento ali, às vezes tem alguma coisa ali que a gente precisa. Não. Pula, Zé. Nada. Opa, pegar. Não, esse é bandido. Pegar bandido não. Tem não. Deixa eu ver se tem uma coisa brilhando aqui. Ó. Ó, o pangaré já tá cansado, velho. Ó, que isso. Vamos lá, pangaré. Eu vi, cara. Ah, mas que amanhãzinha é muito chato também. Você comprando as coisas. Ah, mas tem nada a ver também. Cara, que quis. Fazer. Chama, né? Eu sabia que esse assunto ia causar. Já viu, né? Eu ainda. Para aquela mulherzinha lá, eu falei que eu sou adepto das mulheres serem. Serem as coisas, né? Fazerem as coisas. Aí ela. Você é um cara que pensa alto. Pensa pra frente. Viu, meu? Esse não é elogio. Ué, o que tá segurando o chapéu aqui? Não caiu? Vinha aqui, ó. O pangaré tá molhadinho. Islander. Ah, achei que o baú ia estar numa caverna, alguma coisa assim. Aqui é barrinha de ouro. Barrinha de prata, olha. Pegar. Casa de ouro, platina. Colar. Fecha o baú, viu? Vamos olhar. Coisa dentro aí. Pangaré de preto. $4, hein? Que isso. Ah, da hora que online você continua andando, ó. Você abre o mapa aí, ó. Pode pá, mano. Carta de combate, ó. Arsenal de habilidades. Olha, eu posso comprar elas. Disparo focado. Que isso, mano. Ah, é o nível aqui no caso, né? $50 a próxima. Não tem mais nada pra pegar aqui, ó. Nem vou comprar. Ah, eu tenho que processar ela. Tem que selecionar ela. Não. Agora sim, ó. Agora eu vi aqui, ó. O nível seu.
ficou mais cabuloso que a campanha, porque a campanha você já automaticamente já ganha isso tudo sem fazer esforço, né? Aqui você vai ter que fazer as coisas pra ter, né? Encontre Craig aí. Ó, meter bala, acenar.